Hi students, hope you are all fine. Today we are going to discuss a poem that is Once Upon a Time. This is a poem written by Gabriel Okara. Gabriel Okara is a Nigerian poet. Nigeria is an African country. Gabriel Okara was born in 1921. He is called a true poet and uninfluenced poet. True poet means all his poems are original. They were not imitated. And he was not influenced by any other poet. He is called a modern poet. All his poems reveal the modern age conditions. Through his poems, he shows the moods, sights, and sounds of African people. He reveals how Africa was influenced by Western culture due to colonization. Now, let us discuss the central idea or theme of the poem. In the poem Once Upon a Time, the poet describes the differences between the people of the olden days and the modern generation. He shows how the modern people are hypocritic in their attitude, character, language, etc. Here, the word hypocrisy means డ్యూయల్ క్యారెక్టర్. అంటే మనిషి పైకి ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తాడు, లోపల ఇంకో రకంగా ఆలోచన చేస్తాడు. అంటే దీన్నే ద్వంద్వ వైఖరి అనే పేరుతో పిలుస్తారు, హిపోక్రసీ. ఈ హిపోక్రసీ అనేది మోడర్న్ పీపుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందనేది పోయిట్ యొక్క అభిప్రాయం. హీ డిస్క్రైబ్స్ ద ఎంప్టీనెస్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ లైఫ్. వాట్ ఎవర్ ద మోడర్న్ పీపుల్ డూ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆర్టిఫిషియల్. The poet makes a mockery at the modern artificial way of life through this poem Once Upon a Time. In this poem, the father is a speaker. Here the father is nothing but the poet Gabriel Okara. He talks to his son. Here the son is the passive listener. We find a conversational tone throughout this poem. Let us discuss the first stanza. So this is the original poem and this is the summary of the poem. See, in these two pictures, the first picture clearly shows the natural laugh or the smile. Look at the second picture and he is also smiling, laughing, but that seems not natural. Here in the first stanza, the poet says, "Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow." So here the poet, nothing but the father, he is speaking to his son. He says that the people of the olden days used to laugh with their hearts and their eyes. Their laugh was natural. But the people in the modern days laugh with their teeth. Their looks are always mysterious. They always try to deceive us. Their laugh is completely artificial. అంటే పాత రోజుల్లో మనుషులు సహజంగా మనసుతో, కళ్ళతో నవ్వేవాళ్ళు.
అది చాలా సహజంగా ఉండేది. బట్ మోడర్న్ డేస్లో ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క నవ్వు ఎలా ఉంటుందంటే పళ్ళతో నవ్వినట్టుగా ఉంటుంది. మరి వారి చూపులన్నీ కూడా అర్థం కాని రీతిలో ఉంటుంది. దే ఆల్వేస్ ట్రై టు డిసీవ్ అస్, అంటే వాళ్ళ యొక్క చూపులన్నీ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనల్ని మోసం చేసే విధంగా ఉంటుంది కానీ మనల్ని ఆప్యాయంగా పలకరించే విధంగా ఉండదనేది కవి యొక్క అభిప్రాయం. And in the second stanza, the poet says, "There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that has gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets." So, coming to the summary of this stanza, the poet says, once upon a time, people used to shake hands with their hearts. It was natural, but now the people shake hands without heart. They shake hand for the name's sake. అంటే ఒకప్పుడు మనుషులు మనస్ఫూర్తిగా చేతులు కలిపేవాళ్ళు, కరచాలనం చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా షేక్ హ్యాండ్ చేయట్లేదు. ఏదో పేరుకు మాత్రమే వాళ్ళు కరచాలనం చేస్తున్నారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా అయితే చేయట్లేదు. దే షేక్ with right hand and they search the empty pockets with left hand. It means modern people are money minded and they give importance to money but not to human relationships. కుడి చేత్తో షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, ఎడం చేత్తో మన ఎంటీ పాకెట్స్ ను వెతుకుతారు, డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా, ఉంటే తీసుకుందాం అన్నట్టు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైందంటే మనుషులు మనీ మైండెడ్, వాళ్ళు డబ్బుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారే కానీ మానవ సంబంధాలకు ఇవ్వట్లేదనేది ఇక్కడ అర్థం. Coming to the third stanza, feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice. For then I find the doors shut on me. So when any guest comes, the people tell them to visit again and ask them to feel as their home. When the guest visits again and again, they shut the doors on their face. It means that the words of the modern people are not natural and it is artificial. మామూలుగా మనం ఒకరింటికి వెళ్ళినప్పుడు హోస్ట్ ఏమంటాడు, అయ్యా మీరు గెస్ట్ లాగా ఫీల్ కాకండి, ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి, తరచుగా వస్తూ ఉండండి, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ పోతూ ఉండండి అని చెప్తారు. అది నిజమేనేమో అని మనం అనుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒకటోసారి, రెండవసారి, మూడోసారి వెళ్తే మన మొహం మీదే డోర్ వేసేస్తారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, వాళ్ళ మాటలు నిజం కాదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ అని కవి అంటున్నాడు. సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ స్టాంజా, ద పోయిట్ సేస్, సో ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ మెనీ థింగ్స్ సన్, ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ టు వేర్ మెనీ ఫేసెస్ like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. So here the poet says, after seeing the hypocrisy of the modern people, the poet also learned the dual behavior. He learned to change the faces like dresses, such as office face, street face, host face, and cocktail face. He learned how to smile artificially according to the situation. అంటే కవి ఈ మోడర్న్ పీపుల్ను చూసి చూసి చివరకు వాళ్ళలాగే తయారయ్యాడు, వాళ్ళలాగానే ఆ ద్వంద్వ వైఖరి, ద్వంద్వ ప్రవర్తన నేర్చేసుకున్నాడు, వాళ్ళలాగానే సమయానికి తగినట్టు ఫేస్లు మార్చుకొని నేర్చుకున్నాడు. ఆఫీస్ ఫేస్ అని, స్ట్రీట్ ఫేస్ అని, హోస్ట్ ఫేస్ అని, కాక్టైల్ ఫేస్. ఇక్కడ కాక్టైల్ అంటే పార్టీ, కాక్టైల్ పార్టీ అంటారు. ఇంగ్లాండ్లో ఒక కల్చర్, కాక్టైల్ పార్టీస్ అంటారు. అంటే మనిషి ఎక్కడికి వెళ్తే దానికి తగినట్టు ఫేస్ను మార్చేస్తున్నాడు, దానికి తగినట్టు ఆ హావభావాలు మార్చేస్తున్నాడు. అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ కాదు, ఆర్టిఫిషియల్. కానీ తప్పదు, కవి కూడా ఈ మోడర్న్ పీపుల్ చూసి నేర్చేసుకున్నాడు అలా ప్రవర్తించడం. సో ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టాంజా ద పోయిట్ సేస్, and I have learned too
to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also to say goodbye when I mean good riddance. To say glad to meet you without being glad. To say it has been nice talking to you after being bored. So in the poem, the poet says, the poet also learned to laugh with his teeth but not with heart. He learned how to shake hands without heart. He learned to say goodbye for good riddance. He learned to say glad to meet you without being glad. He learned to say it has been nice talking to you after being bored. సో ఈ మోడర్న్ పీపుల్ని చూసి చూసి కవి కూడా నేర్చేసుకున్నాడు. ఏం నేర్చేసుకున్నాడు? హార్ట్తో కాకుండా, మనస్ఫూర్తిగా కాకుండా పళ్ళతో ఎలా నవ్వాలి అనేది నేర్చేసుకున్నాడు. అదేవిధంగా హార్ట్ఫుల్గా కాకుండా ఏ విధంగా షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వాలి అనేది నేర్చుకున్నాడు. మామూలుగా ఒక వ్యక్తిని కలవడం మనకి ఇష్టం లేదన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? గుడ్ రిడన్స్ అని చెప్పాలి. కానీ మనం పైకి మాత్రం గుడ్ బై అని చెప్తున్నాం. సో గుడ్ రిడన్స్ కు బదులుగా గుడ్ బై అని మాత్రం చెప్పేస్తున్నాడు. హీ లెర్న్ టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్. సో మామూలుగా ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడడం మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని చెప్పాలి. కానీ సంతోషం అయితే లేదు, కానీ పైకి మాత్రం గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని చెప్పడం నేర్చుకున్నాడు. హీ లెర్న్ టు సే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్డ్. ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడడం మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్పాలి మనం? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అని చెప్పాలి. అలా కాకుండా బోర్గా ఉందనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ బోరింగ్ అని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అంటాం. అంటే వాస్తవానికి మనం చాలా బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నాం అతనితో మాట్లాడడం, కానీ పైకి మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ అంటాం. యాక్చువల్గా గుడ్ రిడన్స్ అని మన మనసులో ఉంటుంది, కానీ గుడ్ బై చెప్తాం. యాక్చువల్గా గ్లాడ్ ఉండదు, కానీ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అని చెప్తాం. సో ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియాలిటీ, హిపోక్రసీ అంటారు అనమాట. ఈ విషయాన్ని కవి ఇక్కడ చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. So in the 6th stanza, the poet says, but believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So finally the poet realized his mistake. He wants to forget all the senseless things which he learned from the modern people. He wants to relearn how to laugh naturally with heart, because his laugh in the mirror shows only his teeth like fangs of the snake. సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమైంది? మొదట్లో కవి నేర్చేసుకున్నాడు, పనికి మాలిన విషయాలన్నీ మోడర్న్ పీపుల్ నుండి నేర్చుకున్నాడు, కానీ చివరికి తన తప్పుని అర్థం చేసుకున్నాడు. తాను నేర్చుకున్నటువంటి పనికి మాలిన విషయాలని పూర్తిగా మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాడు. ఎవరి నుండి నేర్చుకున్న ఆ విషయాలన్నీ? మోడర్న్ పీపుల్ నుండి. అండ్ తిరిగి అతను కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఏ విధంగా సహజంగా నవ్వాలి, మనస్ఫూర్తిగా నవ్వాలి అనే విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే తాను నవ్వినప్పుడు అద్దంలో చూసుకుంటే అతనికి నవ్వు కనిపించట్లేదు, కేవలం పళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. ఆ పళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంటే పాము కోరల్లాగా, ఫ్యాంగ్స్ లాగా ఉన్నాయని అంటున్నాడు. అంటే తన నవ్వు తనకే నచ్చట్లేదు, ఎందుకంటే అంత ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంది. సో ఇన్ ద లాస్ట్ స్టాంజా the poet says, so show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So finally the poet says, the poet requests his son to show him how to laugh. He requests him to show him how he used to laugh and smile once upon a time when he was like his son. So పోయిట్ చివరికి తన కొడుకును రిక్వెస్ట్ చేశాడు, బాబు ఒకసారి నాకు నవ్వడం నేర్పించు. నేను చిన్నప్పుడు నీలాగే సహజంగా నవ్వేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయాను. కాబట్టి ఒక్కసారి సహజంగా నవ్వడం ఎలా అని నాకు ఒకసారి చూపించు అని తన కొడుకును అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పోయిమ్. అండ్ కమింగ్ టు ద కన్క్లూజన్, సో వాట్ డిడ్ వీ లెర్న్ after listening to this poem?
And this poem shows the hypocritical nature of the human beings. It's time the modern people changed their character and attitude. They need to learn how to be natural. సో ఈ పద్యం ద్వారా మనుషులు ఏ విధంగా హిపోక్రటికల్ గా ఉంటున్నారు, ద్వంద్వ వైఖరితో ఉంటున్నారు అనేది మనకు కవి చూపిస్తున్నాడు. సో ఇది సరైన సమయం. మోడర్న్ పీపుల్ తమ యొక్క క్యారెక్టర్ ని, యాటిట్యూడ్ ని మార్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని కవి అంటున్నాడు. సో మనం ఎలా ఉండాలి, న్యాచురల్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలని అంటున్నాడు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ the poem and the summary of the poem. So coming to the questions. So let me test whether you have understood the poem or not. So the questions are, who is the poet of this poem? Yeah, who is the poet of this poem? Yeah, Gabriel Okara. To which country does the poet belong? Yes, Nigeria, an African country. Who is the speaker of this poem? The father. Who is the speaker talking to? The speaker is talking to his son. How did the people of the olden days used to laugh? Yeah, the people of the olden days used to laugh with their heart and with their eyes. How do the modern people laugh and shake hands? So modern people laugh and shake hands without heart. What do the people do when the guests visit again and again? Yeah, they simply shut the doors on the face. What are the different faces mentioned in the poem? Yes, office face, street face, cocktail face, street face, etc. How is the teeth of the poet when he looks at the mirror? Yes, his teeth look like the fangs of the snake. So these are the questions. Thank you.